Наша сегодняшняя 10-я лекция посвящена группам ГНК и группам Coxter. I would like to talk about Gnk groups and Coxter groups. And you see, first I wrote Gnk here. However, we will see today that actually we only have some relation between Gn2 groups and the Coxter groups. And actually, it will be a great problem to extend this relation for the case of G and K for arbitrary K. Сегодня мы будем говорить о группах именно GN2, и я прежде хотел бы показать вам некоторую литературу и сказать о разных источниках видео. Для тех, кто читает по-русски, вот хороший журнал «Математическое просвещение». В его 7-м томе говорится об отражениях, группах, калейдоскопах. И в частности, в ней есть прекрасная статья Эрнеста Борисовича Винберга на эту тему. So here I showed one issue of a journal in Russia with a paper by Winberg, and actually with a whole collection of papers devoted to various reflection groups and others. And now I'm going to say some words about the Coxter groups as they are. After that, I will switch to GN2 groups. Actually, in the Soviet Union, in any bookstore, you could buy 3 types of triangles. Actually, these are equilateral triangle with all angles equal to p over 3 or 60 degrees. This is a triangle with 2 sides equal to each other and one angle equal to p over 2, and those are p over 4 and p over 4. And the third one is the triangle with one angle one angle p over 2, also p over 3, and p over 6. Respectively, 90 градусов, соответственно, 60, 30. А здесь у нас будет 90, 45, 45, и здесь будет равносторонний треугольник со всеми 3 углами по 60 градусов. На самом деле, вот эти 3 типа треугольников, которые можно было купить в разных магазинах в Советском Союзе, они отвечают 3 типам замощений плоскости. И возникает такой вопрос: а можем ли мы замостить плоскость правильными многоугольниками? Is it possible to tile the plane into completely symmetric polygons? By completely symmetric, I mean that all sides are equal and all angles are equal. And the answer is yes, if all angles are 2 pi over something, then it's possible to do. And for example, we can do it for squares, so we get our usual square paper. We can do it for triangles. So we have 6 equilateral triangles at one vertex, and also we can do it for hexagons. We have 3 hexagons at one vertex, and actually these 2 ways of tiling of the plane are dual to each other. What do I mean by dual? Actually, the duality corresponds to vertices and faces. Двойственность, давайте я возьму более светлый красный цвет, двойственность между вот этой и этой
этим разбиением плоскости такая. Мы можем взять центры соседних граней и соединить их ребрами. Тогда, значит, грани будут отвечать вершинам, а вершины будут отвечать граням. То есть вот это разбиение на шестиугольники, оно двойственно разбиению на треугольники, а вот это вот разбиение на квадраты, оно двойственно самому себе. Сейчас я хочу прорекламировать также замечательный спецкурс Федерико Ардила. Это для англоязычных слушателей. So now I would like to give some advertising of Federico Ardila's course about Coxter Groups. You can find it on the web. And actually, Coxter Groups can be used in lots of different situations. And actually, these groups are reflection groups. So what do I mean by that? In fact, let's look more carefully, for example, at this triangle with angles 90 degrees, 60 degrees, and 30 degrees. We can reflect this triangle with respect to this side. Итак, мы рассматриваем треугольник и отражаем его относительно одной стороны. Мы получаем конгруентный, как говорят ему, треугольник. Потом мы можем отразить относительно другой стороны. Мы получим тоже треугольник. Возникает вопрос. Значит, если мы будем продолжать так делать, так отражать и дальше, что у нас получится? Ответ такой. Замощение в данном случае может получиться, если все углы, они дольные от 2π. То есть в данном случае, вот, например, здесь мы имеем угол в 90 градусов, и будут у нас 4 треугольника сходиться. А здесь мы имеем, например, угол в 30 градусов, соответственно, здесь будет 12 треугольников сходиться. И на самом деле, вот это же можно сделать и с такими треугольниками, и с такими. So, actually, we can tile our plane into such triangles of various types because their angles multiplied by something are equal to p. And now I want to construct some groups. So actually these groups are called Coxter Groups in honor of Harold MacDonald Scott Coxter. And actually these groups are very much useful not only for polygons, but also for polytopes and for reflections not only on the plane, but also in 3 space and also in spaces of any dimensions. And in fact, there is a classification of Coxter systems. We will see soon what it means. And this classification of Coxter systems not only allows one to classify some tilings of the plane, but also, well, it allows one to classify some nice polytopes, and also with full symmetry group, I would say. And also, it allows one to classify simple Lie algebras, but here are some details. So these classifications are close to each other, but a bit different. Так что вот группы Кокстера, о которых я сейчас собираюсь повести речь, они не только отвечают разбиением плоскости и правильным многоугольником, но также и разбиением пространства правильным многогранником и вообще правильным многогранником в самых разных ситуациях, в том числе в многогранниках в пространстве Лобачевского. На самом деле здесь я хочу сделать рекламу своему курсу «Геометрия Лобачевского». Вот для русскоязычных я предлагаю посмотреть этот курс. И возникает вот такая интересная ситуация. На самом деле, прежде чем давать определение групп Кокстера, я хочу сказать, что
можно немножко помечтать о треугольниках, у которых сумма углов не равна 180 градусов, соответственно, о четырехугольниках, у которых сумма углов не равна 360 градусам и так далее. So now I would like to say that Coxter groups actually work not only for the plane, but they can also work for the sphere and also for hyperbolic space or Lobachevskian space. And now I give a link for Russian speakers to my lecture course on Lobachevsky space. And actually, we can, for example, look at a two-sphere. And looking at a two-sphere, we can try to classify, say, Platonic polytopes, Platonic solids. And actually, if we look at a tetrahedron with 4 vertices, then we can blow it a bit to make it not just straight linear, but draw it on the sphere. And if we draw it on the sphere, then locally we will have triangles having angles not p over 6, not p over 3, but twice as much, 2p over 3. So we can have triangles with 3 angles equal to 2p over 3. And we can do the same with the cube, and then we will have not squares, but I would say completely symmetric quadrilaterals with angles 2p over 3. And actually these angles are more than allowed in the Euclidean space. And in the hyperbolic space, Lobachevsky space, we can consider the situation when the sum of angle is smaller than allowed. Вот в пространстве, вот на сфере сумма углов у треугольников, у четырехугольников, она больше, чем в евклидовом случае, а в пространстве Лобачевского эта сумма углов меньше. И поэтому на самом деле в пространстве Лобачевского возникают, например, такие интересные ситуации, как пятиугольники с углами по 90 градусов. Почему это интересно? Потому что можно замостить плоскость Лобачевского пятиугольниками по 4 в одной вершине. So in the hyperbolic space, there are nice effects like tilings into pentagons, having all right angles, and actually we have 4 pentagons at one vertex, and this leads to well, we can split a pentagon into triangles, into 10 triangles, and this triangle has angles p over 2, and here it would be, well, if it were p over 2, it will be p over 4, and this will be, I think, 2p over 10, which is p over 5. And actually, this sum of angles is less than it could be in the Euclidean space, but in the Lobachevsky space it's possible. И на самом деле в пространстве Лобачевского углы могут быть и нулевыми, с вершинами на абсолюте. So in this hyperbolic or Lobachevskian space, it can happen that some angles are zeros because some vertices are on the absolute. And actually, some more thing is that, for the plane you have only hexagonal lattice, triangular lattice, and square lattice. And you can ask, what about 5? Is it possible to do something related to the symmetries of the pentagon? And the answer is no, but there are very nice pictures due to Roger Penrose. And actually, these pictures are have lots of symmetries, but they are not completely symmetric. Вот есть прекрасные картинки с симметрией пятиугольника, где мы как-то замощаем плоскость, и в целом симметрии не получается. Симметрии с группой
диедра D5. Но на самом деле получаются некоторые локальные интересные картинки, автор их Роджер Пенроуз — это как раз недавний лауреат Нобелевской премии по физике. Well, and now I'm ready to give a definition of the Coxter system. Actually, a Coxter group is not just a group, but we also require that there is a group and a presentation. So here I will follow our usual standard book Invariants and Pictures, and for us, Coxter groups will be needed for. So here we use chapter 10. They will be needed for solving problems about groups G and 2 for any 2. Actually, we know how to solve these problems. Вот это наша книга, где мы обсуждаем связь групп ГНК и их представлений и связи с пермутаэдрами. На самом деле пермутаэдры — это замечательные многогранники. Многогранники тоже связаны с группами Кокстера. Но вот здесь будет у нас определение групп Кокстера, так что вот можете посмотреть. Мы будем говорить о системе Кокстера. А система Кокстера — это несколько больше, чем группа. Они нам понадобятся для решения разных проблем в группах GN2 для любых n. Так вот, что такое система Кокстера? Вот давайте рассмотрим простейший пример. Треугольник. Вот у треугольника есть три стороны. Так что Coxter System, система Кокстера. Здесь есть три стороны. Одна сторона, допустим, вот это А, другая Б и третья С. Мы можем начать отражать наш треугольник относительно каждой из этих сторон. И что мы получим? Мы получим такую ситуацию, что вот отражая относительно каждой из сторон, в общем, квадрат любого отражения равен единице. Правильно? Значит, мы можем сказать так: если рассматривать А как образующую некоторые группы, мы получим А в квадрате равно единице. А Б в квадрате — это отражение относительно этой стороны, равно единице. И С в квадрате тоже равно единице. Вот это вот такие соотношения, то есть образующие здесь, как и в группах GN2, имеют квадрат равный единице. Это очень интересно. Извините, это вот у нас, конечно, соотношение, да, то есть образующие вот АБЦ, и вот такие соотношения. Но еще есть такие соотношения. Давайте сделаем отражение относительно А и Б. Значит, если мы делаем отражение относительно А и Б, то здесь угол прямой. И как учат в школе, композиция двух отражений, между которыми угол альфа, это будет поворот на угол 2 альфа. So now I study a composition of two reflections. So if the angle between two lines is alpha, then the composition of such reflections will be a rotation by the angle 2 alpha, right? And in this situation, our angle is pi over 2, so this will be a rotation by 5. And if we have by pi, if we have a rotation by pi, this means that AB squared equals 1, right? And also, if we look at AC, then here the angle is pi over 6, and the composition of such reflections will be a rotation by pi over 3. So by pi over 3, we need 2 pi. This means that AC to the 6 equals 1. And here we will have BC, well, to the 3 equals 1, because B and C here, the angle is pi over 3, and pi over 3, so if we take the composition of these reflections, we will have a rotation by 2 pi over 3, and this thing cubed will be just the unit. Итак, можно посмотреть группу, порожденную отражениями относительно вот этих сторон этого треугольника, и мы получим три отражения АБЦ, и композиция двух отражений — это всегда будет поворот. На какой угол? На удвоенный.
А если взять этот удвоенный угол, это будет в одном случае 180 градусов, в другом случае это будет 120 градусов, а в третьем 60, и вот будут такие соотношения. Ну, нетрудно доказать, что это, сделать это в качестве упражнения, что этими соотношениями все исчерпывается. И на самом деле я хочу сказать, что вот одним из главных героев наших сегодня будет... Да, давайте я дам все-таки определение группы Кокстера. Вот в данном случае я могу сказать так. У меня есть образующие, я их буду обозначать точками, А, образующие Б и образующие С. Дальше. Есть соотношение АБ в квадрате равно единице. АБ в квадрате равно единице, это значит, что я вот давайте соединю А и Б и поставлю здесь циферку 2, означающую, что АБ в квадрате равно единице. Дальше. АС в шестой равно единице. Здесь я поставлю циферку 6. И BC в кубе равно единице, здесь я поставлю циферку 3. Дальше, в принципе, есть такое соглашение, что если здесь стоит 2, то это означает, что вот эти две вершины коммутируют, и обычно это ребро не ставится. То есть вот здесь не пишут ничего. Если здесь стоит цифра 3, это значит, здесь имеет место соотношение BC, BC, BC равно единице, то здесь цифра 3 не ставится, а вот цифра 6, вот, вообще любое отдельное, отличное от двойки и тройки, число ставится. Иногда еще делают так. Тройку изображают одним ребром, четверку двумя ребрами и так далее. То есть, вот теперь давайте рассмотрим произвольный граф такого вида. То есть у нас есть несколько вершин, и они как-то соединены ребрами. Значит, при этом на ребрах стоят метки. Это может быть либо какое-то число, начиная с двойки, ну, скажем, вот 3, 4. Иногда двойка сама, но в этом случае мы просто не соединяем вершины. И еще может быть метка бесконечность. В этом случае часто ее изображают пунктирно. Например, 4, 3, 3, 4, вот так. Вот тогда такой картинки ее называют диаграммой Coxter или диаграммой Дынкина, хотя на самом деле их изобрел Витт, по-видимому. Значит, если здесь есть образующий ABCD, то такой диаграмме сопоставляется такое представление. So here I describe the way how to get a group presentation out of a Coxter diagram. So this group presentation will be as follows. So we consider a graph with labels. Vertices of the graph will be generators of our group. For example, here we have 4 vertices, they are generators. So all generators should always be just such reflections. A squared equals B squared equals C squared equals D squared equals 1. And also for any pair of vertices, we put a relation like that. So, for example, if I have A and B 3 here, this means that AB cubed equals 1. For example, AC to the 4 equals 1. Also, AD, there is nothing. This means that I assume AD squared equals 1, or, which is the same, A commutes with D. And also, as for B, BC to the 4 equals 1, and also BD. Well, if there is infinity, this means that B and D have no relation at all. And finally, CD to the 4 equals 1. So actually, there is a way of drawing a labeled graph from a presentation, and we can get a presentation of a very specific group from a graph. And actually, such groups correspond to, they may fit into some sphere, into some Euclidean space, into some hyperbolic space. And there is huge theory here. I recommend the lectures by Federico Ardila and some papers by Ernest Borisovich Wimberg. And now I will be interested in one specific group, and actually I will
mention some very nice effect happening with this group, and we will see that there is a bijection between Coxter group, between elements of some specific Coxter groups and elements of some groups G and 2. Well, this bijection is not a one-to-one. Вот сейчас возникнет некоторая картинка, описывающая группу ГНК, извините, ГН2. Я начну с группы G32. И будет взаимно однозначное соотношение между элементами этой группы и элементами некоторой группы Coxter. И вот это взаимно однозначное соотношение, биекция, оно не будет изоморфизмом. И на самом деле это довольно интересный факт. Оно в принципе будет изоморфизмом на некоторой подгруппе конечного индекса. Это тоже довольно интересный факт. Но, по крайней мере, это мгновенно дает следующее. Если мы знаем, что в одной группе проблема тождества решена, то, имея такую явно конструктивную биекцию, мы знаем, что проблема тождества и в другой группе решена. А на самом деле в группах Coxter известно, что проблема слов разрешима, и проблема сопряженности тоже разрешима. So for Coxter groups, we know that the word problem is algorithmically solvable, and the conjugacy problem is also algorithmically solvable. So this means that if we have a bijection between elements of some Coxter groups and elements, well, possibly it's not very good visible, the word problem. So if we know that the word problem is solvable in a certain Coxter group, then if we have a bijection, then the same word problem will be solvable in the group we are interested in. But as for conjugacy problem, well, in fact, for Coxter group, the conjugacy problem is solvable, but actually this doesn't mean immediately that the Coxter that we have a solution to the word problem in the corresponding GN2 group. Well, actually, the material here I'm going to talk about today is given in this section 10.2 of my book Invariants and Pictures, groups GN2 and Coxter Groups CN2. Вот материал сегодняшней лекции, он записан в книге. Вот, и на самом деле это раздел 10.2, и на самом деле есть моя статья в успехах, вот эта статья, и ее можно прочесть как по-русски, так и по-английски, она переведена. И что я хотел бы сказать, вот сейчас мы будем говорить о биекции между группами, между элементами группы GN2 и некоторой группы Coxter под названием CN2. So we will be talking about a certain bijection between elements of the group GN2 and elements of a certain Coxter group, which we will call CN2. You see, so this bijection will be based on something which I will call a rewriting algorithm, алгоритм переписывания. И на самом деле мы, глядя на этот алгоритм, сможем увидеть некоторые интересные вещи в группе Coxter, которых вот в обычном представлении кокстеровском
не видно. На самом деле, вот группа GN2, как мы знаем, это группа почти что то же самое, что свободные косы. Ну, там надо несколько оговорок сделать. И в свободных косах есть, скажем, индексы Мантурова-Никонова, есть еще разные вещи. И вот в группах Кокстера, как они напрямую определяются, этого не видно. И вот благодаря вот этому взаимооднозначному соотношению мы сможем не только использовать группы Кокстера, чтобы доказывать какие-то утверждения про группы GN2, но мы сможем использовать кое-что, что есть в группе GN2, например, вот с индексом Мантурова-Никонова, чтобы рассказывать что-то про группы Кокстера. So, now I will use, before I define this bijection explicitly, I'd like to mention that it can be used in both directions. So we can use, for example, the solution to the word problem here for solving the word problem here. But on the other hand, there are some nice features of Gnk groups. For example, they are almost the same as free braids. And having that, we can use some, for example, indices in Gn2 for defining something for words Cn2, some features which are not nicely visible from the very beginning. And of course, there will be lots of unsolved problems here. For example, there is a rewriting algorithm which I'm going to introduce soon. So the problems are, what about other groups? In fact, the group I'm going to introduce here will have all labels, only 3 or maybe 2 which are not drawn. So, for example, the group which corresponds to Gn2 will be the group Cn2 with 3 vertices, and this group will look like ABC, A squared equals B squared equals C squared equals 1, and AB cubed equals AC cubed equals BC cubed equals 1. Итак, вот на самом деле есть алгоритм переписывания из группы GN2 в группу вот такую, группу G32, извиняюсь. Вот все эти группы, вот эти все группы CN2, они будут иметь только простые ребра, то есть ребра, где все метки будут 3. Ну, 3 либо 2. Ну, 2 это подразумевается, что что-то коммутирует. Так вот, возникает довольно интересный вопрос, как насчет других групп? Причем вопросов будет 2. Как насчет других групп ГНК, так и как насчет других групп Coxter. So the problem which arises here is what about other groups? So Gn2 will correspond to some groups with all labels equal to 3 or maybe 2, and actually what about say other groups Gnk, k greater than 2. Can we get anything like Coxter groups for them, and can we get any things by any other interesting things by rewriting algorithm? And also we can ask another thing. Well, assume we have Coxter groups, can we rewrite them in a meaningful way in order to get nice groups? So the first thing which comes to mind is that if we get something with label 4, possibly it should be something like Gn3.
But the answer is no, it's wrong. So actually, there is no obvious algorithm of rewriting Gn3 into some Coxter groups. And also, there is no obvious algorithm of rewriting Coxter groups with some other labels into Gn3. Так что вот Coxter groups with labels different, not equal to 3, to something like groups G and K for some K. So we will touch on all those problems, and now I want to discuss in more detail the main example about the group G3 and G32 and C32. Сейчас я хочу рассказать о группе G32 и соответствующей ей группе Coxter, которую я хочу назвать C32. Давайте, во-первых, вспомним, что группа G32 отвечает свободным косам из трех нитей. Вот у нас есть, допустим, коса из нити 1, 2, 3, и мы имеем вот что-то такое. Я рисую для простоты косу, которая, в общем-то, реализуется на плоскости, и мы помним, что у нас было такое движение сокращения двуугольников. So now I'm drawing a braid. Actually, I'm interested in a three-strand braid corresponding to an element of the group G32, and I want to draw a simple braid which corresponds to some classical picture. So you see here that the generators are A12 here, and then A13, and then A23, right? Well, no, not quite. A12, A13, then A23, yes, and then A12 again. Okay. So you see here we have A12 and A12. And we know actually that there is a bigone here. So what is that bigone? Well, this is a way of cancelling these two crossings. And how can we cancel them? Well, actually, we can do such a generalized second Reidemeister move. Здесь мы можем сделать второе обобщенное движение Reidemeister, удаляющее двуугольник. Давайте посмотрим, как это движение будет выглядеть на языке слов. Давайте, вот мы хотим взять вот эту букву А1-2 и посмотреть, во что перейдет та часть слова, которая находится между вот этими двумя вхождениями группы 1-2. На самом деле это очень просто. А вот если мы так вот прошли в этом перекрестке, то у нас нить 1 заменится на нить 2, а нить 2 заменится на нить 1. То есть если мы здесь имели, например, А1-3, то этот перекресток превратится в А2-3. А если мы здесь имели А2-3, то этот перекресток превратится в А1-3. Well, in general, if we have crossings A1J, they will become A2J. Having A2J, 2K say, we will get A1K. And all other crossings will remain unchanged. And actually, for example, APQ will stay APQ. Well, actually, in this case, PQ can be only 1, 2. But in other cases, it may happen that we have say, PQ, where both P and Q are different from 1 and 2. So this is the simplest case. So actually, if we know by some reasons that these two crossings can cancel, and we know actually that they can cancel if something between them is planar, and this in turn can be checked by using some indices, so I'm not going to tell it in detail. So if we have such indices, then we can get this cancellation of two letters. And now I'm going to define the Coxter Group C32, which has three generators. Let me call them A, B, C. And these generators have the following relations. So this is the Coxter system. We have A, B, and C.
a squared equals 1, b squared equals 1, c squared equals 1, and also ab cubed equals 1, ac cubed equals 1, bc cubed equals 1. So far, I have started defining this group C32. I'd like to define also all Coxter Groups C and 2. And all those Coxter groups are defined as follows. They have choose and 2 generators. Let me call them, for example, well, I don't know, D, IJ, where IJ are unordered, is an unordered pair from 1 to n. Okay, and also I just say that if I have IJ and I have PQ, so then they are not connected by an edge if IJ and PQ have nothing in common, and if I have, say, IJ and IP, they're connected by an edge. So what it means, for example, that if I have 1, 2, then it will be connected to 1, 3, but it will not be connected to, say, 3, 4. So let me give an example. For example, I can consider the Coxter group corresponding to C 4, 2, and the vertices of this Coxter group will correspond to the vertices of the octahedron. Я сейчас расскажу, как выглядит граф в случае C4.2. Он будет связан с группой Кокстера, которая переписывается из группы Кокстера G4.2. То есть вот это будет у нас просто остов октаэдра. Давайте посмотрим. Вот одномерный остов октаэдра. Вот, например, здесь 1, 2, здесь 3, 4, здесь, допустим, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3. Что это значит? Это значит... Нет, давайте все-таки я нарисую эти ребра жирными, чтобы не казалось, что они бесконечны. Это означает, что образующие B1,2 коммутируют с образующей B3,4. So there is no edge between 1, 2 and 3, 4, which means that B1,2 and B3,4 just commute. On the other hand, if I have B1,2 and B1,3, they do not commute, but their cube equals 1. Okay, so we have such a group. I'm not going to write it down explicitly, but you see the idea is that we have choose and 2 generators. These generators are all involutions, and also if they commuted, they have nothing in common, and also if they're related by an edge, this is a simple edge, so this thing cubed equals 1. And actually, we should remember that. And now I want to draw a graph, a very easy graph. So this is just the hexagonal lattice, honeycomb lattice on the plane. And now I want to argue that this graph corresponds to 2 different distinct groups at once. And one of those groups is the group C32, and the other group is G32. So how do I do that? Actually, well, one way to define the labels on this graph is as follows. Well, this graph will be the Kelly graph for one of those groups. Actually, in both groups, generators squared are equal to 1. Я на этом графе буду строить графы Келли для 2 групп. Обе эти группы имеют образующие, где квадраты равны единице, поэтому на графе Келли не будет стрелок. Вот, и я постараюсь построить образующие. Давайте здесь я образующие назову, ну, скажем, А, Б, С. Вот, а здесь я их могу назвать, ну, например, ПQR. Это будут образующие, и давайте вспомним, вот какие у нас есть соотношения здесь. Ну, квадрат равен единице, ладно, но еще мы имеем соотношение PQ в кубе равно единице. So, looking here, if we have PQ cubed, say,
we can take something to be 1, and then I can say, okay, this hexagon will correspond to just P's and Q's. Okay, P and Q. PQ, PQ, PQ. And after that, I can look at this hexagon, and I will be using some other 2 letters, for example, P and R, which will mean that in this hexagon I use PR, PR, PR. Okay? And in the remaining hexagon I will use Q and R, and so it will be QR cubed equals 1. QR, 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 like this. Okay? So we will have these 3 hexagons, and now I can proceed with, and actually it's an easy exercise that it can be done uniquely. Мы можем дальше продолжать помечать ребра вот этой шестиугольной решетки по следующему правилу. Значит, на каждом шестиугольнике используются 2 буквы. Вот, а в каждой вершине сходятся все 3 буквы. Тогда, в общем-то, довольно очевидно, что вершины этой шестиугольной решетки соответствуют группе C32. So after that, it's quite easy that the vertices of this hexagonal lattice correspond to C32. Actually, for example, if I want to go P, Q, and PQR, this will correspond to this point. Okay, and actually the algorithm to the word problem is more or less obvious. And now I want to rename the letters. This way of renaming will be as follows. I will use 3 colors, and these colors will correspond to A, B, C, and namely, what do I mean by colors here? In fact, I will be using, say, this purple color for horizontal language, for horizontal edges, and this will be, say, A. I will use, say, so here I have A everywhere, and I will use, say, this green color for edges with this slope, and those will be, say, B. And I will also use the 3rd possible slope, say, to be blue, and this blue will correspond to C. Okay, so we have A, B, and C. And now you see in each hexagon all 3 colors are present, and you will see that this way of coloring will correspond exactly to the presentation given here. It means that ABC cubed equals 1, ABC squared equals 1. Oh, of course, A squared is B squared, C squared equals 1, and actually nothing more. And you see this defines a bijection here between these 2 groups. And actually this bijection is not quite an isomorphism. And an exercise, find a finite index subgroup, найдите подгруппу конечного индекса, где это изоморфизм. Where this bijection, say F, where F is an isomorphism. Well, actually, we can ask the question. Well, assume we have 2 edges like 1, 2, 1, 2 from the point of view of G32. By 1, 2, I mean say A. Okay, so I assume I have 2 letters A, and I'd like to know whether these 2 letters can be cancelled. Well, in fact, the idea is that they can be cancelled if there is only if the number of B's and C's has the same parity. And you see, actually, if I take A and I take, say, the purple color, I take the purple color this way, and after that I go this way B just once, then my next A, if I take it this way, will go in the same direction. But what I really want is that my A cancels with another A. So I really want this A to be cancelled with another A, and I see that it may happen if I have B and C simultaneously here. So I have B and C, and then between this A and the next A, I have B and C. And this exactly corresponds to the fact that the parity of B's and C's between these 2 A's is even. Вот на самом деле получается, что возможность сокращения вот этих 2
вершин, называемых одной и той же буквой, она как раз соответствует тому, что количество других видов букв между ними одинаково по четности. То есть либо оба количества четные, либо оба количества нечетные. И на самом деле это дает некоторую информацию, которая не видна, когда мы пишем все в образующих Coxter. Ну, смотрите, вот если я использую буквы P, Q и R, то на самом деле вот это вот, скажем, вот это образующее называется P, а вот это образующее называется Q. И если я, например, иду по какому-то пути, мне трудно сказать, что, извините, вот это P, а это Q. И я, допустим, возвращаюсь назад, мне трудно сказать, что вот эта буква P сокращается с этой буквой Q. А с точки зрения вот этого представления группы G32, тут все довольно видно, хорошо, потому что мы можем сказать, ага, вот мы идем, и, например, если наш путь должен вернуться назад, то это значит, что каждому горизонтальному шагу в этом направлении должен соответствовать горизонтальный шаг в обратном направлении. И эти два горизонтальных шага должны, в общем-то, иметь одну и ту же горизонтальную координату. И это как раз нам говорит, когда буквы А сокращаются. И то же самое про буквы Б и С. Например, если я говорю про букву Б здесь, то ей должна соответствовать какая-то буква Б здесь в обратном направлении и на той же линии перпендикулярной вот этой букве B. So you see, for the presentation of G32, we see possible cancellations. Possible cancellations, for example, for the letter A, they correspond to edges with the same slope. I mean, here with horizontal edges, one is going forward and the other is going backward. And actually, they have to have the same first coordinate. And the same for B's and the same for C's. So actually, we see, if we write some word in A's, B, and C's, so we can see all possible cancellations between A's at once. And we can see all possible cancellations in B's at once. And here, for the Coxter group, this is not quite visible. Because these letters can have different names. And actually, this example, which I considered here, is just the first example for all groups G and 2, and actually for all G and 2s, we have a rewriting system for C and 2s, and actually the idea is very simple. So assume we have a word in A's. Okay, and now I'd like to share my screen and show a couple of articles. These are my articles in Russian mathematical surveys. Я сейчас хочу показать свое окно и показать свои статьи. Эти две статьи это русская и английская версия того, что опубликовано в успехах математических наук. По-русски я буду показывать статью «Оттиск», а по-английски я буду показывать свою статью в архиве. So in Russian I will be showing my off-print from Russian math surveys, and in English I will be showing my archive paper because it has it has a bit more than the Russian one. Okay, so here it is called on groups G and 2 and Coxter groups, and here you see I have the definition of the two groups GN2 and CN2. You can magnify it if you wish, and here are the generators. You see, in one case I have generators when something cubed equals 1, and in the other case I don't have it, but I have something like that. So excuse me if I used some other notation before. And now I want to have a rewriting system. Actually, and rewriting system goes as follows. In fact, assume I have some words in, say, A's, okay? And then I want to get a word in B's. And I think now I'd like to share another screen where I have a more complete version of that. Я сейчас хочу показать другой экран. Это моя статья
в архиве. Давайте я сделаю так, чтобы ее было видно. So here is my archive paper. You can easily click on that and get the full version. And now I want to give you a rewriting algorithm. How to rewrite a word in A's into a word in B's and vice versa. So you see, I assume I have some word in A's, right? It can be a word representing something in GN2. Пусть у меня есть какое-то слово в GN2. Я хочу переписать его в виде слова в CN2. На самом деле идея будет такая. Вот я смотрю на первую букву. Тут стоит А. Я вижу А, значит, с двумя индексами. Вот на первом месте я оставляю эти два индекса. So in the first place, I just stay with these two indices. So, for example, A12 will become B12. But after that, for the next letter, I will use this case already renamed. So after, for example, A12, I switch all other letters into, say, I will switch 1 to 2 and 2 to 1. And after that, starting from with the next letter, I will go to the following. And now I want to share my show my paper again. And so here is my paper. For example, I have such a word. For example, A12, and then say. I hope you see my paper. A12. Let me see. I put it here. Okay. A12. A13, A14, A24, A15, whatever. Never we can have many, say A23 and so on. Now I start rewriting it. Я начинаю переписывать, и сначала я пишу 1, 2. Это так и остается 1, 2. Но после этого у меня каждая буква, где встречается 1, она переделывается на 2. Давайте я по-прежнему напишу А. Это будет B2, 3, B2, 4, B1, 4, B2, 5, B, значит, было 2, 3, станет 1, 3. Дальше я беру первую букву и переношу ее так, как было. То есть B1, 2, здесь станет А, 2, 3, которая будет теперь B2, 3. Дальше я хочу проделать следующее. I want to do the following. Looking at this 2, 3, I will switch all 2's to 3's. So, for example, here it will be A3, 4, well, no. These are A's. Okay, so this was A to 3. This will be A3, 4. So 1, 4 will stay as it was. Then 2, 5 will become 3, 5. And A1, 3 will become A1, 2, and so on. So I switch 2 and 3. And so on. Now I write B1, 2, B2, 3, say B3, 4. And now whenever I see 4, I switch it to 3. So for example, it will be A1, 3, say A4, 5, A1, 2, and so on. So this is a way of rewriting. Actually, in the algebraic language, this will mean that I take some skew product with some permutation group, and I do something like, well, take a skew product and then take a subgroup. But this is a rewriting algorithm, and actually the inverse algorithm is the same. То есть, если мы хотим получить слово, имеем слово в B и хотим получить слово в А, то алгоритм будет тот же самый. Ну, давайте мы сейчас проверим, что соотношение в буквах А1, 2, А1, 3, А2, 3 будут как раз превращаться в правильное соотношение в буквах Б.
Ну вот смотрите, вот А это у нас образующие в GN2. Да? Допустим, мы имеем А1,2, А1,3, А2,3, А1,2, А1,3, А2,3. Что произойдет с буквами Б? Давайте посмотрим. B1,2, дальше 1 меняется с 2, мы имеем А2,3, А1,3, А1,2 так и останется, А2,3, А1,3, да? Теперь я переписываю, B1,2 остается, превращается в B, да? B2,3, дальше я меняю двойку с тройкой, это будет А1,2, А1,3, А2,3 так и остается, А1,2. Я снова переписываю, значит, будет B1,2, B2,3, А1,2 станет B1,2, но теперь я меняю единицу с двойкой. Значит, что у меня будет? Значит, будет А2,3, дальше А1,3, дальше А1,2. Вы знаете, если вы проделаете это до конца, то вы здесь увидите, что 6 букв таких превратятся в B1,2, B2,3 в квадрате. Так что мы закончили процесс переписывания, и мы видим, что соотношение в G3,2 соответствует соотношениям в C3,2. So we see that this rewriting algorithm gives a bijection between these two presentations, and actually the rewriting algorithm transforms this relation when something squared equals 1 to that relation when something cubed equals 1. And actually the same holds for all GN2 and CN2. And now I'd like to ask several questions concerning this matter and give some unsolved problem. Again, I'd like to switch to the paper from here. So here is my archived version of paper, right? Here is my archived version, and I'm very interested in the following problem. Can we do the same for groups G and 3? The question of that sort does not have an immediate answer because if we do G and 3, for example, we may consider G4, 3. Then we have 4 letters A, B, C, D. Вот задача состоит в следующем. Можем ли мы сделать то же самое для группы GN3? Ну, GN3 мы можем взять, самый простой пример, это группу G4-3. И там у нас образующие есть такие 4 буквы А, Б, С, Д. И наша задача состоит в следующем. Вот мы имеем разные соотношения. А, Б, С, Д в квадрате равно единице. Но если мы имеем А, Б, С, Д в квадрате равно единице, то мы, когда пытаемся переписать его, что мы можем ожидать? Мы можем ожидать что-нибудь типа АБ в четвертой равно единице. Well, I'm now arguing about some possible situation when we may try to do the same for G and 3 and try to get some other Coxter groups, group with label 4, and actually I'm talking about this problem. I want to say why we can fail. Well, you see, consider the simplest case, G for 3. Well, you may try to imagine that this will correspond to something with 4 generators. Well, we have A, B, C, D, and the relations are, well, A, B, C, D squared equals 1, and all others, and of course A squared equals B squared equals C squared equals D squared. Well, you may try to imagine that we may hope to have the Coxter group with 4 vertices, and we may also call them PQRS, with just
all edges colored by all edges with label 4. So, for example, we can expect that we have AB to the 4 to be equal to 1. So instead of ABCD squared, we may expect to have AB to the 4. But here, the main problem is that we have AB CD squared equals 1, but also we have ABDC equals 1. So you see, if we start rewriting this according to some rewriting rule, we will have to manage ABCD and ABDC as well. And this will not fit into the whole program. Так что если мы попытаемся переписать группу Gnk и даже Gnk на языке группы Coxter, то уже будут некоторые проблемы, потому что мы имеем в группе Gnk соотношение ABCD в квадрате равно единице. И тут же мы имеем соотношение ABDC в квадрате равно единице, и непонятно, как там переписывать, чтобы оба эти соотношения превратились в одно и то же. Не получается. So the problem we have here is how to get a nice way of rewriting from Gnk to Coxter Groups. You see, the main thing here should be to understand G43. One more thing we can ask, well, can we rewrite whatever Coxter groups to get groups G and K? And actually we can do the opposite way. And actually, whenever I say rewriting, I mean, let's do some other labeling of edges in the Cayley graph. And actually, in the purely algebraic level, this means that we have a certain semi-direct product, and you see here is the formulation which was suggested to me by Professor Wienberg. So there is an isomorphism between this skew product with Sn, the permutation group, and we take a certain skew product, and after that we take a subgroup. Так что вот этот весь процесс переписывания — это просто процесс полупрямого произведения и взятия подгруппы. Но, может быть, чтобы переписывать все группы ГНК на язык групп Кокстера, нам надо будет сделать какое-нибудь двойное произведение, двойное переписывание. Я не знаю. So, possibly we will have to do something, double rewriting system or whatever. Of course, since we have the word problem is solvable in the for whatever Coxter groups, it should be it is solvable because of that bijection for Gn2. But as for the conjugacy problem, it's not the case. Так что вот если мы говорим про группы Кокстера и проблему слов, то все хорошо из-за этого переписывания. Но проблема сопряженности в группах Кокстера, она разрешима. Но это не говорит нам, что она разрешима в группах GN2. Well, the subtle matter here is that, well, this is not quite an isomorphism. And conjugation, the conjugacy problem is solved in the Coxter groups, but the conjugation does not correspond to the conjugation for this bijection. So the second problem is try to solve the conjugacy problem for, well, the subgroup of finite index, and then for Gn2, and then possibly if you invent something for arbitrary Gnk, and we have this rewriting algorithm, we can try to do that for arbitrary. So first for arbitrary Gn2, we have this rewriting algorithm. For arbitrary Gnk, we don't have it. So we may try to construct this rewriting algorithm and then do. Вопрос, теперь можем ли мы построить этот алгоритм переписывания для произвольных k, и можем ли мы построить алгоритм решения проблемы сопряженности для GN2. Ну вот это две самые важные задачи. Well, actually, the problem of rewriting is not quite new, and there was a student of, well, former student of Wienberg who passed away long ago,
well as Weinberg himself. This is here I want to indicate some paper by Zhuk, and actually he worked in Belarus, and he published a paper in the Academy of Sciences of the Belarus Republic, and actually he gave a generalization of the Coxter group where generators squared are not necessarily equal to 1. So when we don't have necessarily involutions. And actually, there is an easy generalization of Coxter groups when we again have some rewriting system. So just in order to give some flavor about that, I just want to share my paper again, and the idea here is the following. I think you remember that easy group when we have this railroad track like graph, and we can put A here, B here, and B prime here. Okay, so this is a way of labeling this group, and this will have a presentation A, B, B prime, A squared equals 1, B squared equals 1, C squared equals 1, B prime squared equals 1. So we have such a presentation, and also we have AB equals B prime A. Вот мы имеем такое представление для этой группы. Но мы можем назвать эту группу иначе. Мы можем сказать, зачем нам писать, что вот здесь у нас b в квадрате равно единице. Мы можем эту группу назвать иначе и, например, сказать, давайте вот это назовем, ну скажем, не b, а, к примеру, c. И это будет везде c, но здесь мы поставим стрелочку. Да? А b это вот здесь вот будет c. А здесь, например, вот это а, c, и здесь у нас будет c, ну, например, в этом направлении. c. Тогда мы получим такие соотношения. А, c, а квадрат по-прежнему равно единице, но c в квадрате уже не равно единице, то есть соотношений нет. И на самом деле это будет бесконечная группа диэдра. То есть, смотрите, в одной группе у нас есть кручение, а в другой группе у нас нет кручений. В одной группе b в квадрате равно единице, а в другой b в квадрате не равно единице. И на самом деле, вот примерно таким образом Жук переписывал группы, которые на вид не являются группами Кокстера, но на самом деле переписываются в группы Кокстера. So Жук was doing similar tricks for groups when we have relations similar to Coxter's relations, but the generators are not necessarily involutions. So this rewriting algorithm can allow us to get rid of some torsions, and actually from Gromov's point of view, well, if we look from far away, we don't see any torsions at all. Вот на самом деле с точки зрения Громова, вот, гиперболические группы и так далее, когда мы смотрим на граф Келли издалека, мы не видим таких мелких вещей, как кручение. И в связи с этим возникает большой вопрос. Для каких групп осмыслена замена меток на графе Келли и переписывание? С каких точек зрения? Вот здесь мы видели полупрямое произведение и подгруппу в этом полупрямом произведении. А что еще можно сделать? Вот это важный вопрос, и мы видели, что это есть в группах ГН2. На самом деле это можно делать в разных обобщениях групп ГН2. Есть похожие вещи в КОСах, есть похожие вещи в группах Кокстера, которые обсуждал Жук. А в каких еще группах можно это делать и как это применять к проблемам тождества и сопряженности? So I want to finish my talk by asking the question, which other groups, except GN2 and Coxter groups and braid groups, can be rewritten by using label changes for the Kelly graphs in a way similar to what we are doing now. Well, okay.